for years, the only way there was by sea. 6 hours from the nearest port, Ulleungdo's majestic beauty was hard to reach. Now, the island is getting its first air route with Ulleung Airport, the first of its kind in Korea for such a remote location. Connected to Sadong Port in the south, the airport will be just an hour's flight away from anywhere in Korea, making day trips to and from Ulleungdo a reality. Visitors will have easy access to its pristine beauty, while locals enjoy greater convenience in their daily lives. But it won't be easy. Ulleungdo is a volcanic island surrounded by steep cliffs that plunge into the sea. It's one of the most challenging terrains for construction work. So how can they possibly build an airport here? The solution came from DLENC. Lee Soo-hyung is one of the designers behind the plan. 울릉도 같은 경우는 이제 화산으로 인해서 만들어지기 때문에 수심이 급격히 떨어집니다. 내륙에서는 수심이 낮아지면서 파도가 작아지면서 깨져가지고 안에 들어오면 힘이 거의 없는데 여기는 거의 들어올 때까지 힘이 아주 빳빳하게 큰 힘을 가지고 그 구조물 전면까지 들어오기 때문에. This became apparent during the 2020 typhoon when Ulleungdo saw the highest recorded waves in 100 years. 그때 19m가 와가지고 그때는 저희 그 울릉공항 바로 배면에 있는 방파제에 100톤급 실학이 있었는데 방파제가 200m 구간이 완전히 소멸돼 버렸죠. The waves swept a 50-ton tetrapod inland, blocking a tunnel. Plans had to account for Ulleungdo's uniquely challenging topography. The design team conducted seawater model tests to develop defenses capable of withstanding massive waves. 보통 일반적으로 당초 백년빈도 설계 파랑으로 설계가 돼 있던 거를 저희가 국내 최초 소형 섬의 공항을 만드는 거를 감안을 해서 200년 빈도 이상의 설계 파도를 수정을 해서 그 파고를 적용을 했습니다. Yeongyilman, Pohang. This is where the caissons designed to withstand such massive waves are built. A caisson is a concrete structure used in port construction. Ulleung Airport will require a total of 30, with the largest equal to the size of 3 10-story apartment buildings. 중량으로 따지면 한 16,000톤이 되고요. 국내에서 제작한 것 중에 지금 가장 크고 무거운 케이슨이 되겠습니다. So how exactly are they made? The first step is rebar assembly. This forms the caisson's basic structure like a skeleton. Then it's time to install the formwork, a mold used to pour and set the concrete. Once the formwork is in place, they pour in the concrete. Given the scale, the amount of concrete needed is staggering. 오늘 콘크리트 타설량은 630루베고 총 105번 정도 차량이 나올 것 같습니다. The concrete is tested before it is poured. 네, 레비콘 슬럼프는 합격입니다. The consistency of the concrete is crucial to its strength. 타설시마다 그날 콘크리트 시험을 매번 하고 있습니다. After the tests, the pouring begins. Although the caissons are built on land, they are transported by sea and sunk into place. And even minute cracks can impact durability. Moreover, to withstand extreme waves, strict quality control is a top priority. 건반장님 막 한 곳만 너무 많이 집중적으로 봐주시면 안 돼요.
가장 콘크리트 타설에서 가장 중요한 건 균등하게 타설하는 거거든요. 덜 붙는 구간은 더 빨리 양생이 올 거고 많이 붙는 구간은 덜 양생이 오기 때문에 나중에 단차가 생겨버릴 수가 있거든요. It takes 2 large pumps a whole day to pour enough concrete to fill a single level. The concrete takes about a week to solidify during the curing process. Once completed, the formwork is ready for removal. 이거 뽑아 올릴 때 콘크리트 떨어지잖아. 떨어지면 안 되니까. 이건 좀 녹여놓겠습니다. 위험한 상태가 아닌지 먼저 체크를 하고 만약에 미비된 게 있으면 얼른 조치부터 하고 작업을 하게끔 이렇게 관리를 하고 있죠. The formwork is connected to cables and moved by the crane. Lifting the large, heavy structure requires constant vigilance. Unfortunately, the winds are picking up. 지금 위에서는 좀 불어. 그러니까 잠깐 대기했다가 작업하는 걸로 풍속 상태 확인하고 저희는 풍속 기준이 13m/s 이상이면 작업을 중지하고 있습니다. 특히 이런 면적이 넓은 거푸집 같은 경우는 상부에서 바람이 어떻게 돌지 모르기 때문에 상당히 위험해지거든요. 그래서 그 풍속 이상으로 바람이 불 때는 작업을 멈추고 있습니다. For now, the work is put on pause. Two hours later, the winds subside and the formwork removal continues. 좀 바람이 좀 많이 불고 있습니다. 풍속 확인하면서 여기 안전하게 작업 부탁드리겠습니다. 그다음 12시부터 우천이 예보되어 있습니다. Weather is the first factor to affect operations. Today, the caisson must be moved to the sea. It will be loaded onto what's called a floating dock. But how do you move a 16,000-ton structure? The answer is the individual pushing caisson carrier vehicle. Rails are laid on the floor before the caisson is built. On them, 96 hydraulic jacks are installed. Each can lift and move 250 tons. So, 96 jacks can transport a 16,000-ton caisson. At a speed of 10 meters per hour, it takes about 4 hours to move the caisson 40 meters. "4 a.m. the next morning. The floating dock carrying the caisson prepares to depart. This is the 21st caisson transport, but the team never lets their guard down. 보시다시피 A타입은 저희가 9개 타입을 제작하고 있는 케이스 중에서도 가장 큰 27.5m 높이의 약 16,500톤급의 케이스입니다. 현재 대한민국에서 가장 크다고 할 수 있죠. The tugboat pulls the floating dock out to sea. Caisson transport usually occurs at dawn, and there is a reason for that. 그 물때에 맞춰서 띄울 수 있는데 대부분의 시간대가 새벽이고요. 이왕이면 출항할 때 새벽에 출항해서 안전한 시간대에서 작업을 마무리할 수 있도록 그렇게 스케줄을 관리하고 있습니다. Dawn. Out in the deep waters, the caisson sinking begins. This process involves filling the chambers with water, causing it to sink under the weight. Once the caisson is stabilized, the tugboats guide it out to sea. From there, it is transported to a staging area protected by the breakwater, where the caisson awaits its final journey to Ulleungdo. At the same time, 210 kilometers away, the Ulleungdo construction site is also off to a busy start.
The work here takes place at sea rather than land, so safety inspections are crucial. 2024년 8월 1일 관리감독자 TBM 실시하겠습니다. 집안 지지력에 대한 그 평판 제하 시험을 실시할 예정이고요. 지지력이 확보되면은 이제 그 상태로 작업을 하시면 되고, 기준축 설치 작업 시 당부로 추락 위험이 있으므로 항상 2일조로 작업하겠으며 안전고리 잘 체결해서 안전하게 작업할 수 있도록 하겠습니다. Today, the weather's on their side. Calm waters make it possible to head out and work at sea. Because of the island's unique weather, there are only 10 to 15 working days a month. But there's a lot to do before the caissons from Pohang can be installed here. First, the placement of the base stones. Stones about 30 centimeters wide are laid on the seabed 30 meters deep to strengthen the ground. 그래서 방파제 작업에서 제일 먼저 시작되는 작업 중에 하나죠. 사석을 먼저 투하를 하고 그 위에 평탄성을 확보하고 그 다음에 케이슨을 거치하는 공정 중에 가장 첫 번째 작업입니다. To support the 16,000-ton caisson, the base stones must be dropped at precise locations using GPS. A single caisson requires the even distribution of 60,000 tons of stones. Once the caisson is placed on the base stones, the next step is stacking much larger stones on top. 지금 이 돌은 피복석이라고 1m 정도 되는 사이즈의 돌이거든요. 근데 이 돌은 울릉도에서 생산이 안 되기 때문에 강원도, 경상도에서 배를 해상 운반을 통해서 저희 현장에 공급되고 있는 돌입니다. The stones are dropped by the crane, one by one. This part of the process calls for someone special. Divers. The armor stones sit atop the 30-centimeter base stones around the caisson. 근데 30cm라는 돌은 파도나 조류에 의해서 무너질 수가 있기 때문에 아까 저 1m 되는 돌들을 잠수부를 통해서 표면을 감싸줘서 그 돌들이 유실되지 않게 하는 작업을 진행 중인 상황입니다. The diver ties the armor stone with rope and coordinates with the crane operator to make sure the stones fit closely together with no gaps. Four divers are on the job daily, each working 1-hour morning and afternoon shifts, in line with safety protocols. 돌 특성상 이렇게 돌끼리 맞춰서 붙여놔야 되는데 크레인 오렌지 바가지로는 그렇게 할 수가 없거든요. 아직까지는 뭐 기계 혼자서 사람 없이 작업하기는 좀 불가능합니다. A jack-up barge is also brought in to speed up the process. 잭업 바지는 보통 그 바지가 물 위에 떠 있어서 조류나 파도에 의해서 유동을 최소화하기 위해서 저기 보이는 포스트를 바닥까지 내려가지고 배 자체를 수면 위에서 띄움으로써 파도의 영향을 덜 받아서 해상 작업일 수를 좀 더 많이 확보하기 위해서 울릉도에 특별히 투입된 장비거든요. With 50-meter tall posts, the jack-up barge can operate in depths of 35 meters. Anchor blocks are stacked next to the caisson, and an extra layer of anti-erosion blocks are stacked on top of the armor stones. Only then is the offshore process complete. At every step, the forces of nature come into play. 날씨 영향도 많이 받고 그리고 그걸로 인해서 정확하게 시공이 어렵기 때문에 아무튼 바깥쪽 파도를 막아주는 케이슨 작업들이 난이도가 높고 어렵습니다. 자연과의 싸움이기도 하고요. 근데 싸우면 안 되거든요. 자연하고 이길 수 없습니다. The caissons for Ulung Airport
are curved. They're designed that way to dissipate the force of the waves from different directions. 저희 케이슨이 이 월파 저감형 공법이 적용되어 있습니다. 이 월파를 저감하는 슬릿들이 이중으로 있어서 이 팔을 솟아시켜주는 역할을 합니다. 그래서 어떠한 파도가 와도 여기서 솟아이 된 상태에서 들어오기 때문에 훨씬 더 안정성이 있다고 말씀드릴 수가 있습니다. The caissons are filled with seawater and soil and sealed with a concrete lid. Then comes the capping concrete to form the foundation for the breakwater. 네, 저희 상치 콘크리트 구조물은 이 보시는 바와 같이 이 해상에서 타설이 됩니다. 이와 같은 해상 BP가 필요한 것이고요. 이 해상 BP라고 하는 것은 배 위에 세워진 콘크리트 공장이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 자재가 소진되면 동해까지 왔다 갔다 하면서 자재를 수급을 받아서 레미콘을 타설하고 있습니다. 운송 거리가 길기 때문에 여기까지 올 수 있는 장비들이 제한적이고 그리고 자재도 제한적이고 혹시라도 고장났을 경우 부품 구입을 하더라도 육지에서 운송 기간이 길기 때문에 항상 여유분의 자재, 장비, 부품들을 확보해 놓는 게 그것도 저희한테 가장 큰 애로사항 중에 하나입니다. At sea, every operation is more vulnerable to the weather. 바람 영향을 좀 많이 받습니까? 배가 막 기울어 다니까 지금 소리야. 그래도 최대한 이게 간섭 안 되게끔 좀 움직여 주세요. The wind isn't the only obstacle. 바다에서 하는 공사다 보니까 그 염해에 되게 취약하거든요. 이 염해라는 거는 콘크리트가 이제 물과 만나게 돼서 안에 있는 철근이 팽창하는 과정인데 그거를 방지하기 위해서 저희는 바닷물이 접하는 구간에는 방청제라는 혼화제를 넣어가지고 방청 콘크리트를 타설하고요. As for the capping concrete, it's poured intermittently in a method called interval construction. 이쪽 시공하고 건너뛰고 이쪽 시공하고 이 두 스판 시공이 다 되면은 마지막으로 여기를 시공해서 수하열을 저감하고 균열을 예방하고 있습니다. After the capping concrete is set, the breakwater is built on top to fend off large waves. It will span 1,434 meters, almost the same length as the runway. 폭은 한 16m 정도 되고요. 높이는 한 20m 정도 되는 대형 구조물입니다. 그래서 저희가 이 국내 항만 시설 중 가장 최대 규모를 자랑하고 있다고 보시면 되겠습니다. This wall is designed to block waves as high as 24 meters. That's 5 meters more than the record high waves of Typhoon Maisak in 2022. The design is focused on protecting the runway from overtopping waves and dissipating their force. 요 이유는 저희가 이게 바다하고 접해 있는 부분이니까 이 파도가 이쪽 안쪽으로 이제 월파를 하게 됩니다. 그래서 파력을 저감할 목적으로 이러한 공간을 둬서 파도가 이런 공간에 의해서 솟아이 되게끔 구조물을 이렇게 설계를 한 것입니다. Slab work for the breakwater roof is also underway. An additional 6 meters of material will be added to complete the runway. This process calls for mobile steel scaffolding. 네, 이 동바리 같은 경우는 이 유압 시스템을 통해서 오르고 내리고 하는 그런 시스템을 가지고 있는데요. 이게 그 유압을 조절하는 장치입니다. 이 장치를 조절을 통해서 타설할 때는 이 폼을 들어 올리고요. 타설이 끝나고 양생이 끝난 다음에는 이 폼을 내려서 이동하게 되는 것입니다. Once the slab is finished, the outer walls are raised and the inner space is filled with rocks and soil to create the runway. The materials for this reclamation are sourced in Ulleungdo and crushed on site. 지금 이게 저희가 이제 매립할 돌인 흙인데
보시면 사이즈가 다 크잖아요. 돌이 크면 클수록 이렇게 공격이 많이 생깁니다. 이렇게 다지면 안 돼도 여기 그러면 작은 걸로 보면 공격이 없지 않습니까? 이렇게 작은 돌만 저희가 사이즈를 선별해가지고 매립하기 때문에 이게 공정이 되게 복잡하고 힘든 매립 공정입니다. Crushed stones are sorted by size using a screener and used in various processes as required. 100mm 이하 중간짜리고요. 여기가 제일 큰 300mm 이하. 그 저쪽이 석분으로 해가지고 돌 단 거 나오는 겁니다. The large 30-centimeter stones are used as base stones for caissons in the sea. The medium stones are used for filling, while the stone powder, similar to soil, is used for compaction. During the construction of Incheon Airport, the average depth of the reclamation site was 1 meter. Here, it's over 20 meters, with areas as deep as 27 meters. The level of difficulty is worlds apart. 지금 저희가 지금 매립해야 될 바다가 지금 옆에 크거든요. 그리고 깊이가 수심이 20m 이상이 나옵니다. 그러니까 수심이 엄청 깊습니다. 보통 동절기 겨울에는 저희가 워낙 파도가 높고 해가지고 매립하면 쓸려가고 또 여름에는 태풍 오면 매립한 거 다 쓸려가고 이러다 보니까 그러니까 이게 저희가 매립하려고 노력을 많이 하는데 어려움이 많습니다. The greatest hurdles are the winds and waves that change with the season. To prevent the fill from being washed away, speed is of the essence. 그 동절기에 그 뒤치엄 사석을 밀고 나가면은 파도 방향이 북동으로 해서 안쪽으로 들어오기 때문에 이 너울을 타고 계속 이렇게 오게 됩니다. 오면서 기존에 매립해놨던 이 사석재 자체가 어떤 유실이 상당히 발생하게 됩니다. 그러면 유실되는 순간 다시 또 재시공을 해야 되고 재시공을 해야 되는. 일단은 올해 우리 목표가 케이스를 다 교체하는 거잖아요, 그렇죠? 네. 그래서 포항에 있는 케이스는 다 빨리 끌고 와야 되고 기존 차동하고 교체하는 구간에 사석을 빨리 투하를 해야 됩니다. It's about forging ahead within the limitations. 그래서 올해 안에 케이스 구간을 마무리가 되면 폐합이 되기 때문에 이제 유실에 대한 부분을 이제 만회할 수 있습니다. 그래서 가장 목표로 하는 게 올해 안에 케이스 구간을 폐합을 시키는 게 목표로 두고 있습니다. 네. 될까요? 도전이죠. 안전하게 꼭 해야죠. 네. The staging area off the coast of Pohang. Preparations for moving the caissons are underway. First, the water used to sink them must be drained. 지금 보시면 B타입과 A타입의 두 종류가 케이슨이 다거치가 되어 있는데요. 저희가 정거치할 울릉도의 바닥 수심에 따라 케이슨 높이가 결정이 되고요. 나중에 가서는 세밀하게 저희가 설계된 물의 높이를 맞추면서 빼야 되는 작업이어서 대략 한 10시간 정도 이렇게 물을 뽑아내야 됩니다. The caissons are so large and heavy that tilting is a serious threat. 가장 중요한 작업은 케이슨의 발라스팅이죠. 이제 각 격실마다 물의 채움량이 틀린데요. 정확한 높이로 계산된 높이만큼 물을 채워서 얘가 안정하게 뜰 수 있게끔 만든 상태에서 이제 저희가 그 제한 속도 내로 이제 210km를 운반하게 되는 거죠. Once the caisson is hooked up to the tugboat, the lifting process begins. The tugboat leads from the front while an auxiliary boat maintains balance and direction from behind. 낫이란 어느 누구도 장담할 수 없기 때문에 변수는 항상 존재합니다. 그에 대해서 저희는 최대한 분석하고 자료를 충분히 확인을 하고요. 그리고 날짜를 정해서 이렇게 출항을 하게 됩니다. The convoy follows the current at 4 kilometers per hour, roughly the pace of someone walking. At this speed, it takes 48 to 52 hours to reach Ulleungdo. Next day at the construction site of Ulleung Airport. Fortunately, the weather is fine.
To move the caisson, both Pohang and Ulleungdo must have at least 3 days of good weather. But on the mercurial East Sea, such days are rare. The tension doesn't ease until the caisson's arrival. 지금 현재 오늘 12시 반경에 현재 위치가 지금 빨간색이 됩니다. 지금 그림상으로 보면 전체 거리 중에 약 한 반 정도 왔다고 볼 수 있는 거고요. 총 210km 중에 105km 왔으니까 딱 절반 왔다고 보시면 될 것 같습니다. 항상 이 배라는 운항이라는 게 조류나 해류의 영향을 많이 받기 때문에 시작점에서는 조류발 받아서 빨리 오다가도 근처에서 뭐 물이 도는 과정에서 조절해버리면 또 속도가 늦어지다가 빨라지다가 하기 때문에 항상 현재 속도를 모니터링하면서 현장에 도착하는 시간들을 예측하고 예상하고 현장에서 준비하는 작업을 진행하고 있습니다. May 21st, 2022. The arrival of the first caisson in Ulleungdo is a historic milestone in linking the remote island to the mainland via the new airport. So far, 20 caissons have been installed. Today, the 21st caisson will be laid as the challenge of paving a new airway continues. 6 ships were mobilized for the operation. Dozens of workers work seamlessly together. While positioning Caisson 21, they drain the water to match its height with Caisson 20. The installation process alone takes 7 hours. With the 21st caisson secured, 9 remain. Obstacles may arise, but there will be no giving up. 저희는 이제 케이슨에 대해서 모든 자료를 데이터화하고 있고요. 앞으로 이런 도전을 계속해서 대한민국 최고의 케이슨을 제작하는 회사가 될 거라고 꼭 믿습니다. 우리가 공사를 완료하면 주민들이나 국민들이 더 편안하게 그리고 안전하게 이용할 수 있을 거라는 생각을 가지고 열심히 일하고 있습니다. For Ulleungdo's residents, the airport's completion can't come soon enough. 조상이 나가. 그런데 못 나가지. 배가 안 뜨니까 첫째. 그걸 또 회를 타고 갈 수는 없잖아. 그러니까 배가 떠야 하니까 못 갔지. 일단 택배가 오가는 게 이제 바다 날씨에 따라서 영향을 받으니까 하루 만에 오고 그러는데 여기는 기본 2, 3일은 있어야 되고. 제가 다니는 병원이나 대구랑 부산에 있거든요. 그러면 3박 4일이나 이렇게 휴가를 내서 나가요. 나가서 갔다 오고 하루 갔다 오고. 일단 나가는 대하고 들어오는 다르니까. 저희의 셋째 형수가 오토바이 타고 농장에 가다가 담벼락에 오토바이를 박았어요. Residents have to request a helicopter from the nearest city if there's an emergency. 저희 형수 같은 데 따져보니까 6시간 소요가 되더라고요. 여기서 가니까 뭐 수술할 줄도 알려고 산소호흡기만 끼고 결국은 돌아가시고 뭐. 그러다 보니 공항이 이제 된다 해도 지금 시작하고 있지만은 내가 한 번도 안 타더라도 다른 사람이 타더라도 빠른 교통은 꼭 필요하다. For the residents, the air route is more than just a convenience. It can mean the difference between life and death. 뭐든지 사람이 있을 건 다 있어야 돼요. 이제 섬이라도 옛날하고 전례가 빠른 걸 좋아하거든요. 빠른 시일 내에 공항이 안전하게 맞춰보면 좋겠습니다. 제가 먼저 타보고 싶을 겁니다. DLENC is leading the way with its cutting-edge technology to usher in a new era for Ulleungdo.